mag wheels and all, silencers. You see the exhaust, the range of exhaust. You'll get SC Project, MS Racer, Leo Winch, Austin Racing, Acropovic, all of them. సో హాయ్ గైస్ అండ్ వెల్కమ్ టు Octane. ఇవాళ ఒక స్పెషల్ డే అనమాట. బండి కొని 1 year అయిపోయింది. సో బండి ముద్దు పేరు వచ్చేసి శామీ అనమాట. మన ముందు ల్యాండ్ రోవర్ డిస్కవరీ వెళ్తుంది. రోడ్ ప్రెజెన్స్ సూపర్ ఉంది. బండి ఆల్మోస్ట్ 6,000 చేంజ్ తిరిగిందనమాట. నా ఫస్ట్ 700 kilometers రివ్యూకి ఆల్మోస్ట్ 10,000 వ్యూస్ వచ్చాయి. ఆ వీడియోలో ఆడియో ఇష్యూ ఉన్నా కూడా జనాలు బాగానే సపోర్ట్ చేసి నీట్గా చూసి కమెంట్ చేశారనమాట. సో ఈసారి గట్టిగా డీటెయిల్డ్ రివ్యూ అనేది ప్లాన్ చేస్తున్నాను. 1 year అయిపోయింది కాబట్టి లాంగ్ టర్మ్ రివ్యూ లాగా. సో గైస్ స్టే ట్యూన్. ఇంకో అప్డేట్ ఏంటిదంటే ఇవాళ కుదిరితే ఇంజిన్ గార్డ్ ఒకటి చేంజ్ చేపిస్తాను. సో గైస్ వీర్ ఆటోమొబైల్స్ రామ్కోటిలో ఉన్న షాప్కి వెళ్తున్నాము. ఆల్మోస్ట్ దగ్గరకు వచ్చేసాము. ట్రాఫిక్ బీభత్సంగా ఉంది. సో గైస్ వీర్ ఆటోమొబైల్స్ దగ్గరకు వచ్చేసాము. ఇది రామ్కోటిలో ఉంది. ఇంజిన్ గార్డ్ ఆప్షన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయో చూస్తాము. ये नीचे आता ना? हाँ, ये ऐसा है। कितने का है? कॉस्ट क्या है भाई? 1450. ओके. सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है? सबसे बढ़िया हाँ. क्रैश गार्ड समझ नहीं आ रहा है क्या आपको? अभी जो लगा हुआ है वो क्रैश गार्ड ऑलरेडी दो बार बेंड हो चुका है. तो हल्का है सर. हाँ. या लाइक अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन विच इज़ द बेस्ट वन? करंट क्रैश गार्ड बता बेटा. आओ लाना बरोबर वो देखते हैं इंस्टाग्राम. टॉकिंग अबाउट दिस. ये देख लिया ऑलरेडी. सो दिस इज द मोस्ट हेवी ड्यूटी वन. हाँ आपको मैं बताता हूँ, लाइव बताता हूँ. 1 second देखिए. I've seen on one bike but it was moving when I was. See, the thing is what happens is this is what people misunderstand. This rod is there, right? The fitting of the rod matters. Okay. If it's loose then obviously the rod will move. ప్రైస్ ఎంత సార్ ఇది? 1900. ఓకే. అన్నిటికన్నా హెవీ డ్యూటీ అనమాట. మన దగ్గర ఉన్నది కొంచెం బెండ్ అయిపోయి డెంట్ కూడా పడ్డది. సో కొత్త చేంజ్ చేపిస్తున్నాము. నాకు ఒక ఫ్రెండ్ రికమెండ్ చేస్తే ఇక్కడికి వచ్చాను. వుడ్ యూ లైక్ టు సే ఎనీథింగ్ అబౌట్ యువర్ షాప్? So I have a shop in Ramkoti, situated opposite Jawa College, and I deal with all modified accessories, any bike, you name it. Right from the range of Activa all the way till the BMW, you'll get all the accessories for all the bikes at my shop. Yeah. Modified accessories, if you want fog lights, I have the entire counter for fog lights. If you want alloy wheels for bullet, I have the section for alloy wheels. Crash guard. If you want modified seats, if you can mind coming down over here. Yeah. These are the basic hand guards and all that we install on all the bikes. Okay. A variety of mirrors, mirror indicators. Sorry, mirror indicators and other models, heavy duty mirrors. Okay. And if you're interested in brass items, you'll get all those as well. Okay. And then gloves, you name it, BSDDP, Pro Biker, KTM, all the models you'll find it. Yeah. Sorry, my store is a bit clumsy right now. We're just cleaning it. Yeah. Mag wheels and all, silencers, you see the exhaust, the range of exhaust. You get SC Project, MS Racer, Leo Winch, Austin Racing, Acropovic, all of them. Okay. All of them over here. Yeah. Along with bent pipes for all the bikes. Yeah. Thank you. Right, brother, right. Any other riding gears as such? I do have hand, elbow pads, knee pads. Okay. I sell all those as well. Okay. And the branded ones as well. Yeah. Thank you. Koyo, BSDDP, all of them. Thank you. Right. Till the battles won, till kingdom come. I'll never run. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Best to give me
సో గైస్ మనం ఇంజన్ గార్డ్ అయితే ఏం చేసుకున్నాము, లుక్ అయితే మీరు చూడొచ్చు, హెవీ డ్యూటీ ఉందన్నమాట. సో ప్రైస్ వచ్చేసి 1900 ప్లస్ 200 ఇన్స్టాలేషన్కి తీసుకున్నాడు. షాప్ డీటెయిల్స్ అనేది నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చేస్తున్నాను, ఫోన్ నెంబర్తో పాటు, ఫోన్ నెంబర్ ఇంకా లొకేషన్. సో మీరు కూడా వెళ్ళి ట్రై చేయొచ్చు. సో గైస్ వీడియోని అయితే ఇక్కడే క్లోజ్ చేసేస్తున్నాను. 1 ఇయర్కి ఏమైనా స్పెషల్గా చేద్దాం అనుకున్నాను, కాకపోతే కుదరలేదు. అట్లీస్ట్ ఒక మంచి యాక్సెసరీ అయితే తీసుకున్నాము బండికి డ్యామేజ్ కాకుండా. 1 ఇయర్ రివ్యూ అయితే రాబోతుంది. సో స్టే ట్యూన్డ్. ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి. ఓనర్షిప్ రివ్యూలో, లాంగ్ టర్మ్ రివ్యూలో ఏమేమి టాపిక్స్ కవర్ చేయాలో కూడా మీరు కమెంట్స్లో మెన్షన్ చేయండి. మ్యాక్సిమం ఆ వీడియోలో అన్నీ కవర్ చేస్తాను. సో గైస్ దట్స్ అబౌట్ ఇట్ ఇన్ దిస్ వీడియో. జస్ట్ అప్డేట్ కోసం వీడియో చేశాను. సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో. బాయ్.